Hola chicos, this is Miss Gonzalez. I'm recording this video for you in case that the 3 audios for the PowerUp Asynchronous Learning Day assignment don't work, okay? So feel free to watch this video because here you will find the 3 audios, okay, for your assignment. Muy bien, let's start. Información personal. Audio 1. Listen to the audio 1 and send an audio giving complete answers to the 5 questions in Spanish. You will record yourselves reading and saying the questions and the answers, okay? Here we go. 1. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? 2. ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? 3. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? 4. ¿Qué idiomas hablas? ¿Qué idiomas hablas? 5. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Audio 2. El alfabeto. Listen to the audio 2 in which the teacher is spelling some words, palabras, and write those words down in the chart. Do not write sounds. 1. S, E, P, T, I, E, M, B, R, E. 2. G, O, N, Z, A, L, E, Z. 3. E, S, P, A, N, O, L. 4. G, U, A, T, E, M, A, L, A. 5. P, R, E, G, U, N, T, A. Audio 3. Números. Listen to the audio 3 and solve the 5 math problems in the chart. Write in digits. The math problems and the solution. Remember, más means plus, menos means minus. 8 más 9. 8 más 9. Next. 17 menos 5. 17 menos 5.
Next. 10 más 6. 10 más 6. Next. 11 menos 8. 11 menos 8. 11 menos 8. Next. 14 menos 4. 14 menos 4. Adiós, chicos. This is your assignment for the PowerUp Asynchronous Learning Day.